Support Webby and be there for him. So, thank the Molsons for helping us out and doing that for us. So, we had a lot of fun there, and it was a great night. Great night. Do you still talk with him, chat with him about maybe your captaincy, giving some advice or something like that? Yeah, every now and then. I mean, we talked about some hockey stuff after the ceremony when we were just hanging out at the hotel. So, he's seen it all, done it all. So, he's a really good guy to bounce ideas off of and talk to. Do you know why people love to tell a story about him? Why people love to? Yeah. He's not a talker. No. But people like to tell a story about Shea Weber. Yeah. Do you know why? I don't know. He's just a great guy. He's always, team first. Supports his teammates, always there for them. So, he's an amazing person, and I think that's why, people respect him so much. Sunday after the practice in Toronto, you said maybe it was a little bit tough to go through a kind of slump, and being a captain and show the way. Your response was 4 points with Buffalo. What kind of a relief it was for yourself? I don't know if it was a relief. I just want to play the best I can. Sometimes you play well and don't get away with anything on the stat sheet, but it was a productive night. I mean, there's a lot of goals, so we were happy with the win, and I think overall the win makes our group feel a lot better going into our next game. Does anything surprise you? Sorry, does anything surprise you about what Cole is doing this season and how many goals he has? And anything more you can say about him that hasn't been said? I don't know. I'm not surprised that he's scoring this much. He always finds the right areas. We're looking for him in dangerous positions, and he always seems to be there. So, he's doing a great job of putting the puck in the net, helping us win games, and he's having fun doing it and working hard. So he's setting a good example. How good was that game? Do you think for Slav also was taking puck in the own zone, being physical against the Sabres? Yeah, I mean he looked like he was playing hard, forechecking really well. I mean, the three of us are play a heavy game, and we were able to control pucks, make plays, win puck battles behind the net in the corner. So it was my second goal was all him, and I was just able to put it in the net. You had the good chemistry with Slav in the past too. Why do you have good chemistry with Slav? I don't know. I think we hit it off right away, off the ice, and I think that translates to on the ice. And I think I've done a good job of trying to teach him what I want him to do and what I see, and he's always there to listen, and he's telling me now what he's seeing out there, so we're able to bounce stuff off each other and find the best play available. So we've had good chemistry, and I like playing with him. As far as urgency and emotions, this Monday night. Both, and I think because he expects it himself, I think we kind of look at him as he's our driver, and again, like his game in Buffalo, I think that's what he expects of himself, and he obviously can't do that every game, but I think his game's starting to click, and he's been really effective for us all year, and I know he wants more out of himself, and that's probably a good thing within our room here, and he's our leader, he's our guy. He said it was hard for him before the game in Buffalo to lead by example because he felt like he could play better, and it's hard to be the captain in those situations when you don't feel you're playing at your level, but still you have to lead the way. Did it wear on him? Did you see anything like that in the days before? I mean, everybody goes through it. When you're not getting points, I think the team's not winning. You kind of put it on yourself, and that's probably what he did. He doesn't really show it too much in the room. Very steady, humble guy, and everybody looks to him. So it's a good turning point in Buffalo for him. I think he'll have some great success in the next couple games here, and we're never worried about Nick.
tied for the goal scoring lead. How good does that feel? What does it mean to you? I know we're still early, but still. Yeah, it's November. It's not much to it. Want to be better away from the puck still and find that side of my game a little bit more. But it feels pretty good right now for sure. Shooting percentage is way up. Do you feel it's a combination of your play and a little bit of puck luck at the same time? How do you view it? I don't think I'm shooting enough, to be honest with you. I feel like again, puck luck could be one thing, but those are things we go through it where you could have a lot of shots and no goals. So I'm not going to complain about anything. Again, just want to be better away from the puck and hopefully create more chances to find more goals. 5-on-5, what can you see of your first game with Jake and you? That was good. I mean, I thought we. Évidemment, là, on est tous déçus qu'on a un mauvais match, mais c'est important de revenir à nos pratiques, de complètement oublier ça, retravailler et faire les bonnes choses pour être prêt pour le prochain match. Sam, il reste plus beaucoup malheureusement, de gardiens québécois dans la Ligue nationale de hockey. Marc-André, c'est sa dernière saison, donc on va en perdre un autre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Marc-André et ce qu'il a fait au cours de sa carrière? Jusqu'à quel point il peut t'influencer aussi? Oui, c'est fou à quel point, même à l'âge qu'il performe encore très bien, c'est un excellent gardien. Même quand tu regardes les gardiens qui ont le plus de victoires dans la Ligue nationale, les 4 premiers, c'est les Québécois, pour les matchs joués aussi, je pense. Puis, c'est vraiment le fun de Québec, ça a toujours été une pépinière pour les gardiens. Puis, ça a été, nous, évidemment, moi, à l'âge, quand je grandissais, c'est les gardiens qu'on regardait tous. Puis, là, il a-tu rattrapé Roy pour le nombre de matchs joués? Oui, c'est ça. Il est rendu deuxième. Puis, c'est vraiment incroyable. Puis là, avoir la chance. J'ai jamais eu la chance de le battre non plus, donc je sais pas si c'est lui qui joue le prochain match, mais ça serait une fun qu'on gagne. Puis c'est vraiment un modèle pour nous. Puis il y a un gars aussi en dehors de la glace, ça a tout été un professionnel, un gars que tout le monde apprécie. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un modèle pour tous les Québécois. Tu penses-tu qu'on va avoir un autre garde des buts comme lui garde les buts? On va-tu en revoir un autre à un moment donné comme ça, ou si ça va s'éteindre avec lui en même temps? Oui, je sais pas. Mais c'est le fun de voir. Même ça fait, je sais pas combien de saisons qu'il joue encore, puis tu vois encore la passion qu'il a. Puis tous les jours, il arrive à l'aréna. Je suis pas là avec lui, évidemment, tous les jours, mais tu vois avec les vidéos qui sont postées, il est tout le temps enthousiaste, tout le temps grosse soirée. Il joue encore des coups à ses coéquipiers. Son style aussi, comment il arrête la Oui, ben, c'est quelqu'un de très athlétique. Il a tout est athlétique, qui compete beaucoup aussi. Puis des fois, peut-être pas les arrêts que je ferais moi, mais il a vraiment pas peur d'aller pour checker les gars, faire les arrêts tout pass stack, un peu old school, mais c'est comme j'ai dit, c'est vraiment athlétique, il compete, puis il va faire tout en son pouvoir pour essayer d'arrêter la rondelle. Le match de lundi, c'est évidemment pas parfait, là, mais en termes d'émotion, de sentiment d'urgence, est-ce qu'il faut que ça devienne la norme pour les prochains matchs? Oui, mais je trouve surtout qu'on a vraiment bien géré nos émotions dans ce match-là. C'était un match de fou, scorer les buts un après l'autre des deux côtés, puis je trouve surtout, après qu'ils ont marqué le 5e but, on a un peu tombé la tête à terre. On est retourné sur la glace, puis on a eu un piqué tout de suite après même, puis les gars ont fait un excellent travail, on a tué la punition. On est retourné travailler, puis on a marqué 2 buts, puis même après avoir marqué ces 2 buts-là, on n'a pas été overexcited ou rien, on a resté calme, puis les gars ont fait vraiment un excellent travail pour closer la game. Dans le passé, Jack Allen, je pense que faisait un bon travail avec les rangs.
Good morning. Martin, lundi après le match, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un gros buzz à Montréal, comme quoi ton boss, puis il y a nié ça, qui te cherchait peut-être un adjoint d'expérience. Visiblement, si tu en avais besoin, tu en aurais un, mais est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as déjà pensé puis qui pourrait t'intéresser un jour? Non, je pense à tout, mais tu sais, c'est des rumeurs. Des rumeurs, mais ça fait partie du marché. Oui. Can't l'adresser, ça. Parfait. Demain, vous allez affronter une équipe qui, quand même, joue du bon hockey, qui surprend présentement dans la Ligue nationale. Mais vous avez l'avantage d'avoir un calendrier, justement, qui vous permet de vous préparer. Martin, est-ce que tu vois, justement, des avantages à voir que vos matchs sont de plus en plus séparés là, pendant 2 semaines de temps? Moi, c'est sûr, ça te donne une opportunité de vraiment focuser sur ton groupe, sur qu'est-ce qu'on fait. C'est sûr, on est calculé avec ce que les autres équipes font aussi. Mais le temps les pratiques et tout, ça nous donne une chance de vraiment focuser sur tes affaires. Tu sens que ton équipe, quand elle vient justement des entraînements que tu leur fais faire, quand tu as le temps de faire faire, que c'est une équipe qui réagit, mettons. Si je regarde juste le dernier match sur ta pratique de dimanche, la réaction dans le match de samedi. Ouais, c'est rare que si tu travailles sur quelque chose que tu n'as pas une amélioration immédiate. C'est très rare. En tout cas, moi, depuis que mon expérience avec le groupe ici, comme entraîneur, là, quand on attaque quelque chose, on a une amélioration tout de suite. L'année dernière, quand tu parlais de Caufield, tu disais beaucoup que tu voulais l'aider à développer sa game en général, puis pas juste compter des buts. Ça, bon, là, il est au sommet de la Ligue en ce moment, avec ses 12 buts. Comment tu vois son jeu d'ensemble, peut-être, puis l'aspect sans la rondelle? Son aspect sans la rondelle est beaucoup meilleur. Elle va continuer à évoluer. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Puis moi, je sais, l'année passée, il a passé à travers ce stage-là. Puis le monde questionnait sa production côté but. Moi, j'ai toujours dit, Caufield va toujours scorer des buts. C'est pas quelque chose que je vais y apprendre, mais je vais l'aider à apprendre à jouer la game complète. Puis c'est ça qu'on fait. Marty, when the season started, I don't imagine you envisioned Jake Evans as your second-line center, but what have you liked about his game so much, and what do you like about him in that role now? Yeah, I mean, I think the game always speaks to you, and you got to listen, not just to hear, but to learn. And for me, what I've seen from Jake is his offensive touches have improved tremendously. But he's also a player that defensively he's aware, and so you play him up the lineup. I think he can still keep the offensive thing going, whoever he's playing with. But he's also responsible, and you're comfortable when he's on the ice against the other team's best player. Not just for what he does defensively, obviously very important, but he can still extend the offensive game too and help us in that department. So I have confidence in him. Why did you decide to move Cole to that line? And is Cole the type of guy that's capable of playing with anybody, do you feel? I don't know yet if he's capable of playing with everybody, but for me it was more like splitting Susie and Cole. Mm-hmm. Why? I just feel they needed time away from each other. They don't like each other? No. It's not that. I think it's, I lived it as a player. I had stuff and a little time apart. When you get back together, usually it takes off again. What is the path that you envision for Kirby to get back to center? I don't know. No? I don't know. To me, it's him just playing the game, getting more reps. I feel like he's starting to look more like we know he can be, and not have to worry about winning face-off or center's responsibilities defensively. I think it gives him a little more time to find his game. Is it wrong to kind of put an importance on that? I mean, it seems like when you look at what's more important right now is for him to get back to himself. That's priority number one. So that's what we're going to attack. Souvent, tu vois le caractère d'un joueur plus dans les moments où c'est difficile. Avant le match à Buffalo, vous avez passé une tempête importante. Suzuki disait qu'il y avait plus de misère à l'aider quand il y a le sentiment qu'il joue moins bien. Il a répondu à Buffalo avec un gros match, mais comment il était pendant cette période-là où c'était plus difficile? Comment tu décris ses interactions avec les coachs, avec les joueurs? Comment il agit? Avec les joueurs, je ne sais pas, je ne suis pas là. Avec les coachs? Oui, avec les coachs, non, il était réceptif.
C'est un joueur offensif, puis c'est une année où on transitionne un côté juste développé, puis apprendre à gagner. Puis quand tu apprends à gagner, il faut que faut que tu gères ton risque. Fait qu'habituellement, quand tu passes à travers ce stage-là comme joueur offensif, tu vas être plus prudent dans tes décisions. Fait que plus prudent, ça l'amène un petit peu d'hésitation. Fait que c'est son anticipation offensive, si tu veux. Puis c'est normal qu'il ait ça quand on parle d'action d'équipe qu'on veut faire pour nous aider à gagner. Puis tu sais que tranquillement, son anticipation va revenir, mais elle va être peut-être plus calculée. Moi, je suis content qu'il y ait eu ce match-là, puis j'espère que ça l'amène de l'autre côté des choses qu'on parle, où ce qu'il peut trouver ce ballon-là, cet équilibre-là, d'être calculé avec son anticipation. Marty, what's impressed you most about Lane Hudson, the way he's adjusted to the NHL coming out of university? To me, it's just his compete level, you know. And we knew that he was a offensive competitor for sure, but what impressed me the most is his defensive competitiveness. What do you feel your defensive game is further up ice? I know we were talking about D-zone a lot, but in terms of getting pucks back in the offensive zone and in the neutral zone, no, I mean, where do you think we're that's- playing defense as soon as we lose the puck, and it shows. We're tracking hard, we're standing up at the blue line, and because of that, you know, if you don't do the job early, coming back and being organized and tracking pucks and standing up at the blue line, you're going to most likely give up the line, and now you're going to have to go defend in your zone. So we're doing a good job at killing plays and not giving the other team an opportunity to start their own zone. So, and it shows in the amount of D-zone time we have compared to earlier in the season. Has Caufield done anything differently this season that he has all these goals this early? No. Parlant de jeu défensif, depuis 5 matchs, depuis Pittsburgh, il me semble que vous avez un peu fermé les vannes défensivement, moins de ça dangereux, moins de chances de marquer accordées. Je sais que c'est pas eux qui jouent les grosses minutes, mais je me demandais si tu peux nous parler du travail de Jacky et Struble ensemble sur le troisième duo qui ont l'air de trouver une certaine stabilité. Oui, non, je pense que c'est sûr, c'est une grosse amélioration d'équipe, mais je pense que ça l'aide les individus aussi, tu sais. Fait que je suis content de leur rendement. On est plus difficile à jouer contre. Puis tu as un plan collectif, comment se défendre, mais tu as toujours tu te fais isoler individuellement de temps en temps, puis c'est de gagner tes batailles, puis on fait ça. Qu'est-ce que Justin Barron doit vous montrer de mieux ou de différent pour retrouver sa place alors que c'est un joueur qui était dans les réguliers du début de la saison? Oui, pour l'instant, pour moi, c'est continuer à travailler puis à se concentrer sur ses affaires à lui. J'aime le rendement présentement, comment on se comporte comme équipe, surtout défensivement. Puis je vois que notre game offensive elle commence à revenir un petit peu. Mais pour JB, c'est de rester prête pour vainquer son corps. Est-ce qu'Hervé Pinard est une option pour toi demain? Non. I imagine it's Montembeault night tomorrow. Pardon? Montembeault Yep. tomorrow. Was it a difficult decision to pull Caden the last game, young goal? It's always difficult to pull a goalie, you know, because they're more than just players. They're human, you know, and you know that, you know, it's a tough feeling for him. So as a coach, you never enjoy pulling a goalie, but you gotta, you know, trust your gut and do what's best for the team at that time. Martin, tu dis non pour